Hey ho und willkommen zurück zu Let's Play Genshin Impact. Wie immer ein 21:9 und ihr habt leider etwas, ja, ich weiß nicht, ob das gut ist, aber auf jeden Fall was Trauriges verpasst. Deswegen empfehle ich euch von vornherein hier oben rechts auf das ISO-Symbol zu klicken beim YouTube-Player. Da kommt nämlich auf die Plays zu Let's Play Genshin Impact und könnt euch nochmal die Folge anschauen ab. Boah, ich glaube, das habe ich mit Nilo und Dea auf dem Bazar betitelt. Der Grund ist nämlich wie folgt. Wir hatten über die Zeit, als wir Hu Tao holen wollten, also im letzten Banner sozusagen, sehr viel Zeit investiert mit den Tagesmissionen. Wir haben gefarmt und ein paar andere Kleinigkeiten gemacht. Und da wir schon alle Schlüssel hatten, hatte ich dann halt immer ein bisschen wieder an den Schlüssel investiert. Wie ihr sehen könnt, haben wir sehr viele Tagesmissionen gemacht, weil wir haben ja immer nur einen Schlüssel investiert. Und das Problem war dann halt gewesen, dann als Version 3.5 rauskam, hat Nilo den Missionsplatz von Dea blockiert beim Bazar und dachte so, gut, dann machen wir das von Nilo zuerst. Allerdings haben wir aus Versehen dann vom Sino den Abenteuerauftrag angenommen, der ebenfalls hier offen war. Weil aus irgendwelchen Gründen sind alle Missionen oder so gut wie alle Missionen hier in Sumeru. Und egal welchen Teleporter ich nehme, ich trigger immer irgend so eine Mission aus. Was ein bisschen blöd ist, dass man manchmal eine Chance hat, das zu dodgen, dass man irgendwas anders machen kann. Aber nun gut, so ist das halt. Das heißt, wir haben jetzt in den letzten 10, 15 Folgen Maximum haben wir jetzt halt Sino-Legendenauftrag komplett durchgespielt. Bei der besagten Episode, die ich eben meinte, hatten wir von Nilo das Intro zumindest gemacht, genauso wie von der das Intro. Also in einer Folge haben wir sozusagen diese beiden Legendenaufträge sozusagen gestartet. Nur ich fand halt gerade bei der, weil sie hat so viel erzählt, auch über ihr Vater, dass sie sich distanziert hatte, immer gegangen sei und all diese Dinge, fand ich schon, dass die Story von der besser wäre, weil Nilo will nun fest vorbereiten, da muss man nicht so viel wissen. Ihr habt auch nicht so viel verpasst, wir haben mit ein paar Leuten gesprochen hier am Bazar, also deswegen fand ich von der war wichtig und ich muss sagen, wow, das ist eine krasse Story, die erzählt wird. Also wirklich eine richtig gute Story, was ich euch sehr ans Herz legen kann. Und ja, wenn ihr sie auch mal als kleines Mädchen sehen wollt, als Prinzessin so, ja, letzte Folge auf jeden Fall gucken. So, jetzt sieht die Situation so aus, es ging halt um Schmugglereien. Dunjasats Vater war auch betroffen von dieser Situation, den wir dann zur Rede gestellt hatten dann einen speziellen Archiv gesucht, weil Dejas Vater hatte nämlich, nachdem sie gegangen ist, einige Archive in Brand gesetzt. Und dieses Archiv haben wir in der letzten Folge auch besuchen und entdecken können. Dabei haben wir auch den Krückstock von ihr Vater halt gesehen, wo sozusagen Deas erstes Schwert sozusagen enthalten war und das wurde ihr sozusagen hinterlassen jetzt. Und wir sind jetzt zurück in Mondstadt sage ich, in Sumeru zurückgekehrt. Das Problem ist allerdings, wie ich auch einleitend gesagt habe, wir haben sehr viele Legendenaufträge. Hoffentlich muss jetzt höllisch aufpassen, wie ich gehe, denn wir wollen jetzt auf den großen Basar uns entspannen, aber gleichzeitig wartet auch Nilo auf uns. Deswegen gucke ich, wie ich dorthin komme. Und falls wir doch von Nilo die Mission fortsetzen sollten, weil wie gesagt, alles wird automatisch getriggert, man hat nicht mal eine Chance, das zu machen. Wir können auch Catherine nicht mehr ansprechen, weil Catherine gerade im Augenblick, Moment, gehe ich richtig? Ja. Weil sie, wenn man sie anspricht, halt den nächsten Legendenauftrag triggert und dann, ah, naja, war vielleicht doch ein bisschen blöd gedacht. Nur ich dachte halt wirklich, wenn wir so viele Schlüssel haben, so viele Tagesmissionen, aber wir machen nicht so oft Tagesmissionen, dass das vielleicht Sinn macht, das einzulösen, aber naja. Jetzt muss ich gucken, Tür offen. Ich glaube, Nilo war direkt am Theater selbst, oder? Hier links müsste sie gewesen sein. Ach, wir sind da, wo wir auch angefangen hatten, genau. Das war auch total dumm gemacht. Wir hatten von Nilo dann hier auf dem Basar alles gemacht. Als dann die Cutscene zu Ende war, kam direkt von der die Cutscene, also. Oh, this rug here is quite something. The craftsmanship is exquisite, and the fabric is also of high quality. Ah, here you are. Finally, I found you. Hey! Aren't you that mercenary who bit his tongue? You can still talk? Wait, are you here to take revenge on us? What are you talking about? Do I look like I could take you all in a fight? I just came here to give you something. I'll be on my way to give myself up to the Corps after this. Once I woke up, I hurried to the Khan al-Ahmar's camp, hoping to alert them to your presence. But when I got there, I found no one except the members who were still too injured to move. Ah, so you probably got there after us. Yeah, they told me that they had exacted their revenge, and everyone had turned themselves in to the authorities. Even that last camp was not going to last for much longer.
I had joined the cause to repay an old favor from Kusela. Now that everyone's already turned themselves in, I might as well do the same. One of the injured members gave this box to me and told me that it contained some of the old man's last possessions. Everything left in the camp will get confiscated, so I figured I should get this to you before the Corps could get their hands on it. Thank you. No worries. We are all just living our own truths. There's no need to comment or judge anyone for it. So this box contains everything that Dia's father left behind. Huh. It feels lighter than expected. Well, back in the day, the first thing he did with any Mora was spend it on things like drinks and meat. But let's see what's inside. What's this? It's just a bunch of junk. It kinda stinks. Perhaps it's just been left unopened for too long. A handwritten copy of a storybook. The paper's already yellowed, and it looks like it's about to fall apart. It was against the Academia's rules to possess books for personal use. If he was going to break that rule, he could have at least copied something useful. That probably means this was really important to him. And here are a few bags of children's snacks. The packaging's completely deteriorated. Maybe that's where the smell was coming from. Did he get those for you? Yeah, but here's the thing, though. Even when I was a child, I was never a fan of these kinds of snacks. He'd always say that he got them for me, but in the end, he always ate more than I ever did. Who even leaves snacks in a box like this anyway? Isn't that just common sense? Forget it. Let me see what else is in here. A razor, some buttons, some round iron tiles, a wooden toy puppet, a wool scarf, which from the looks of it probably belonged to a woman, and a hair clip? Why are these things here? I'm suddenly feeling a little scared. I'm sorry, my lady, but this is just the kind of man he was. He probably saw this box as some kind of personal trash heap and dumped any and everything in there. 2 empty liquor bottles. Tell me, you guys, are these the kinds of things that a normal person would leave behind? Wohl eher nicht, aber in der Story haben wir erfahren, dass der ihre Mutter gar nicht kannte, weil der Vater sozusagen sich überall so herumgetreibt hatte und sie dann irgendwann entstanden sei. So war auch die Aussage gewesen vor 2 Episoden ungefähr oder 3. Und nicht, dass das Hinweise für ihre Mutter sind. Das könnte richtig düster werden. Huh? There's something in the bottle! Oh, you're right. All right, I got it out. It seems to be a piece of paper with some writing on it. The bottom part's all damaged from moisture, though. Let's hope the writing didn't smudge. I was suddenly seized with an urge to write a letter after finishing this bottle. I just folded it up and left it in the bottle, though. If I end up forgetting about it, it won't really matter. To Dia. It's a letter for me? Lies ihn dir in Ruhe durch. It's all right. I'll just read it out. If he went to the trouble of writing a letter, there must have been some important things that he wanted to say. Or at least record down. My condition's becoming worse and worse. Can't even walk without a cane anymore, much less go out and have fun. Guess I don't have many days left. If you're reading this letter, then I suppose I'm already long gone. You were adorable as a baby. Everyone loved you. And regardless of whether you were crying or laughing, everyone enjoyed having you in the group. But once you grew a bit older, you were no longer nearly as happy or cute. It's probably Idrisi's fault. He was never up to any good. Can you believe this guy? He can point the finger at himself. Anyway, back to the point. To summarize, I'm writing this so you would know not to feel sad for me, even if you end up finding out the truth. The reason being that I was never your father to begin with. Wait, what? Surely, he must be joking, right? I don't know.
I was quite formidable when I was young, and 100 times cooler than some so-called flame main. Really felt like the whole world was under my feet. With just a teeny tiny bit of effort, I felt I could rule over the entire desert. But as fate would have it, I went out into the desert for a drink one day and discovered a baby in the sands. It was you. You were just lying there, small and helpless. You were so tiny that if the wind blew for just a little while longer, you would have been buried forever. But your cries were so loud they made my head hurt. Now that I think of it, you really were a bundle of energy. Sounds like he's serious. I told Idrisi and the others that I had slipped up with a woman while out and about. None of them even doubted me. I'm sorry that I had to lie to them for so long, but I really had no other choice. I was their most esteemed leader, after all. It's not like I could just tell them that I suddenly wanted to play at being a father. At this rate, I'll puke up all the liquor I just drank from this bottle. Anyway, Dia, you possess the kind of freedom and kindness that we could only dream of. As far as how you should live your life, that'll be up to you to decide. That's the end of the letter. In the end, he was still thinking of me as a little child. Zum Glück hat er dich als Kind behandelt. I suppose, or I would have suffocated under the sand a long time ago. He was a good father to you. The fact that he wasn't a blood relative doesn't change that. Yeah, it's just a pity that we had to learn the truth of everything like this. Do you already have some ideas about the decision that he wanted you to make? I do. If he first found me alone in the sands, then I want to try my hand at finding the person who abandoned me. I just have one wish. To tell them a story. That there once existed a childish and foolish jerk with a heart of gold. And that only under his care was I able to grow and mature into the person I am today. If you end up finding any leads, can you share them with us? We go on adventures all the time. Maybe we'll be able to find some information for you. Sure, I appreciate it. I wasn't expecting you to be so enthusiastic. Ich möchte nicht, dass seine Mühe umsonst gewesen sind. Ich möchte auch nicht, dass du aufhörst, vorwärts zu gehen. I'll help too. Thank you. All of you. Thank you so much. My life has certainly had its twists and turns, but I've always considered myself lucky. Because no matter where I've gone, I've always been surrounded by incredible kindness. Blut der Löwen. Akt 1 abgeschlossen, Fortsetzung folgt. Da bin ich mal gespannt. Und das ist der Grund, warum ihr euch auf jeden Fall die Storyline von Dea reinziehen solltet. Weil wegen solchen Sachen wird die Story einfach so viel besser, finde ich. Hey, auf mich wegzuschieben. Und das war schon krass, muss man sagen. Schön, dass wir daran teilnehmen konnten mit dieser Story. Das heißt, das wird mir jetzt nicht mehr aufgelistet. Ach, okay, wird als abgeschlossen aufgelistet. Okay, sehr gut. Wir haben noch einiges vor uns, wie gesagt. Wir müssen die Nido-Story noch durchspielen und, naja, Caribär. Oh, das wird böse mit ihm, weil da ist ja beim letzten Mal schon was Schlimmes passiert und... Na gut, aber wir haben noch was zu tun. Wir wollen ja auch unbedingt die Urgesteine sammeln. Ich würde jetzt auch erstmal nochmal meine Inbox checken, weil das haben wir schon länger nicht mehr gemacht. Da gibt es nämlich normalerweise auch einiges an Belohnungen. Urgestein zum Beispiel, Moa, ja gut. Essen, sogar einiges an Essen. Wer hat wieder Geburtstag? Gelesene löschen. Jojo, hatte ich glaube ich letztens. Ja. Shenhe. Okay. Heute Morgen hat die Meisterin extra eine Kräutersuppe und mehrere leckere Gerichte für mich zubereitet und den Fürsten des untergehenden Mondes und der aufgehenden Sonne sowie den Fürsten der fließenden Wasser und aufgetürmten Berge eingeladen. Diese Namen, diese Titel von denen sind immer so lang. Holy sheesh. In der Bergbehausung haben der milde Duft der Speisen und die familiäre Gesprächsatmosphäre eine beruhigende Wirkung. Ich habe den Tau in den Glasglöckchen gesammelt und lange konservierte und duftende Kräuter hervorgeholt, um ein Erfrischungsgetränk zuzubereiten.
Zwar ist es nicht mit den Kochkünsten der Meisterin zu vergleichen, kommt jedoch von Herzen und spiegelt die Veränderung in mir wider, seit ich in die sterbliche Welt zurückgekehrt bin. Ich würde mich von Herzen freuen, wenn du es nach der Verkostung bewerten könntest. Ansonsten hat meine Meisterin zu viel Kräutersuppe gekocht. Ich habe mir einen Schüssel voll genommen und den Rest als Grundlage verwendet, um eine Nudelsuppe für dich zu machen. Ich hoffe, sie schmeckt dir. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das war so um Folge 350 bis 380 herum. Ich meine, ich habe es auch betitelt mit Dingwangs Wettbewerb oder irgendwie sowas in der Art. Denn da wird nämlich die Storyline von Shenhe sozusagen gespielt und böse. Richtig unglaublich böse. Aber gut, so ist es halt leider bei Genshin Impact manchmal. Und ich würde jetzt, wie gesagt, mal die Dings fortsetzen. Wieso ist das noch rot? Achso, weil wir noch einsammeln können. Ich würde die gerne auch annehmen, damit wir die Schlüssel investieren können. Aber naja gut, lassen wir es lieber. Welches war das? Warte, sind die jetzt auch alle freigeschaltet? Ja. Ja, okay, passt. Geh mit Nilo zurück zum Theater, das tun wir. Wir sind nämlich gerade dabei, mit Paimon so diverse Kisten und so weiter zu schleppen und da zum Theater zu bringen. Aber es kann nicht so was Einfaches sein, da muss doch noch irgendwas Großes noch hinterherkommen. Oh, that sure was a lot of stuff. Oh, looking forward to the event later. Thank you, Mr. Farhad. Thank you, Sumpter Man. Gute Arbeit, Paimon, weil du zum ersten Mal gearbeitet hast. Paimon's definitely going to eat it all back later. All right, I'll leave you all to it. See ya. Good thing we had Mr. Farhad with us, or else that would have taken way longer. Hier herrscht eine tolle Atmosphäre. Sind denn immer alle so nett? Of course. Because everyone's working here together. We're all like neighbors, so we're always helping each other out. It's easy to forget that everyone's running a business. With this many freebies being thrown at you, you probably don't need to work. I felt so guilty at first, like I always owed someone something. I was always thinking of ways to repay others. Later on, I realized that it's actually like what Mr. Afshin said. By taking the freebies, I was helping everyone out and saving them money. When you order the wrong item or make too much of something, sometimes the best way to maximize the value of those goods is to give them away. That's why there's no need to stress over the freebies. All of us repay others by helping them when they need it. Oh, that actually makes a lot of sense. This has become our norm, and no one keeps track of the back and forth anymore. So really, don't worry about it. Alright, I have to bring all this to Mr. Zubair and do a little bit of prep. Feel free to hang out here for a bit. It'd be nice if you could also get to know some other people at the theater. Brauchst du keine Hilfe mehr? Nope. Mr. Zubair's really on top of everything. You two are our guests. So please, just relax and look forward to the celebration. Wow, the atmosphere here is so nice. Let's take a break and immerse ourselves in this warmth. Oh Mann, Nilo ist so ein nettes Mädchen immer. Immer so am Strahlen und fröhlich und so weiter. Wir hatten sie auch, als kurz bevor wir die Dea-Mission angefangen hatten, war sie auch ein bisschen schüchtern und rot im Gesicht geworden. Aber schaut euch das lieber selber an. Hey there, I saw you two helping Nilu move some stuff. Are you two also here for the celebration event? You got it! My name is Raykar. Nadia and I are this theater's prop engineers. I also help out with some other tasks like housekeeping. The little ones causing a ruckus are my children, Soreen and Abi. I hope they aren't bothering you. They always get really excited every time we hold celebration event. Sie sind sehr aufgeweckt, ne? Yes, they are. Everyone here takes great care of them. There's good work here, the pay's always on time, and Nilu and the others will often volunteer to play with the kids. I'm quite content with this current way of life. Do
Do you mean your life wasn't nearly as good before? Pieman? It's all right. It's all water under the bridge now. My husband and I were both adventurers, but he passed away from an accident. Material struggles can always be overcome, but ever since then, I haven't been able to spend much of my energy on anything else. But I still consider myself lucky. Mr. Zubair has helped me a lot, and the atmosphere here is tolerant and kind. Sorry for bringing up such sad memories. Oh, it's all right. I don't mind. Once the event starts, you'll be able to see for yourself the kind of atmosphere I was talking about. So, nächste Person und warte mal, das muss ich ausprobieren. Geht das? Ja, das geht. Da hatte ich mal einen YouTube-Short und ein Instagram-Reel gemacht, wie man sozusagen nickt. Dass man halt ein Kind suchen muss, was springt halt die ganze Zeit und dann, ihr seht es ja selbst. Nun gut, gehen wir zu ihr. Oder zu ihnen. Hey there! Ah, a newcomer. Doesn't look too bright. Hey! Talk about judging a book by its cover! You, on the other hand, you're a special one. How would you describe the concept of art? Wieso fragst du das plötzlich? Mere curiosity is all. It makes no difference whether you answer or not. Ist sie etwa die Verkörperung von Ideen oder ist sie etwa der Ausdruck des schönen Gefühl des Herzens? Ich glaube, könnt ihr in den Kommentaren schreiben, was ihr genommen hättet oder wie ihr das definiert, aber ich würde das weiter anklicken, jetzt erstmal spontan. So that's what you think, Unremarkable. Better than an average person's thoughts, but nothing exceptional. Is art a product that we create and bring forth, or is it a naturally existing resource? I, for one, believe it to be the latter. Paimon doesn't follow. I've been staying here for a long time. On occasion, I'd assist them in penning lines of dialogue, but most of my time I just stand back and watch. I prefer to abstain from writing as it spoils the viewing experience. The existence of the theater, of Nilu, and of humanity itself, all of these can be considered as forms of art. It is not some intangible construct beyond the horizon. How does that have anything to do with us? Let me ask you this. What do you think is the meaning of art? Deine Frage zu beantworten? I suppose that question was a little too difficult for you. To chance upon a spark of inspiration, I have been closely observing you, the players on the stage, and those watching in the audience. Art is already all around us. Merkwürdig. Aber naja, gut. So, nächste Person. Hello. What? Who are you? You can't just go on the stage as you please. Kein Grund nervös zu sein. Wir sind zusammen mit Nilo gekommen. Ah, I see. Sorry for my overreaction. I'm just, making a prop. No time for chit-chat. Is that embroidery? No. Well, yes, but not really. It's a prop. It's just, some fabric. An ordinary piece of fabric that we use in a show. Sorry. I really do need to focus and start working on it. Oh, Entschuldigung bitte. Dann werden wir dich nicht stören. What an oddball. Is prop making something to be that jumpy about? Oh well, it's none of our business. Look, Nilu's back! Let's meet up with her. The event's probably about to start. Sofort. Ich will halt nur den Dude sehen mit diesem komischen Blumentopf auf dem Kopf. Warte, muss ich auf die andere Seite führen. Es sieht aber wirklich aus wie auf den ersten Mal wie so ein einfacher Tonblumentopf. Naja gut, gehen wir zu Nilo. Sorry for the wait. Preparations for the celebration are finally done.
I'll call everyone over, and then we can start. Let us give you a hand. Thank you. Maybe we really should have prepared a gift. Then we could also be a part of the exchange. As it is, all we can do is wait and watch. Maybe we shouldn't do this after all. I didn't do that great of a job, and who would even like it? Oh, don't think like that. Remember our promise? We're going to give everyone a pleasant surprise. And besides, you've never attended a celebration event before, so this will be a great opportunity. Everyone will love you. I'm still not really sure about this. There's nothing to be worried about. Just take a step forward and give yourself a chance. There aren't any scary people here, right? Right. Alright. Maybe this will help. Everyone, over here! Inaya has something great to tell you all. Wait! I've already said that I'm not ready yet. What should I say? Take it easy and relax. Deep breath, in and out. Once you've taken a long exhale, calmly tell everyone what you want to say. If you don't say anything, then all the hard work we put into embroidery practice would have gone to waste. Using it as a gift, though? It really isn't that good. So when Inaya was talking about making a prop, she was actually preparing a present. Sie ist ja ganz nervös und naja, Nido ist auch ein kluges Mädchen, also sie weiß, wie sie mit den Leuten zu reden hat. Yeah, it feels like she still doesn't really see herself as part of this community. But it looks like Nilou's trying to ease her through. Actually, Inaya had prepared a special present for everyone before the celebration kicked off. Woohoo! We're gonna get our first present from Miss Inaya! Pipe down! The louder you all are, the more nervous she'll become. You've worked on it for so long, so have some confidence. Don't be afraid. You've got this. Is Mr. Zubair here? Sheikh Zubair, this is an urgent notice from the Academia. This celebration, or whatever it is, must stop at once. What a condescending guy. What's his deal? Since Zubair Theater has long violated the Academia's policies and orders, we have decided to demolish it. As its manager, you must halt all operations and dismiss all staff members within 30 days, after which you will report to the Academia for further punishment. Why? Why force us to do this all of a sudden? Little girl, this is not the first time you've been issued a warning. I didn't hear anything about demolition the last time I asked, and now I suddenly only have 30 days? We have more shows planned, but it's impossible to do anything in just 30 days. How am I supposed to explain this to my customers and staff? That issue is of no concern to me, Mr. Zubair. You seem to understand the situation quite clearly. Perhaps you can reflect on the reasons why you have failed to prepare for the scenario in advance. Demolition? Why do they want to demolish this place? The Academia has never liked us, and they've never respected our work. To them, what we do is all a waste of time. This isn't the first time they've come by. They had asked us several times in the past to improve the quality of our performances by only putting on shows they consider to be sufficiently intellectual. But our audience isn't the Academia. It's the people of the Grand Bazaar. If our shows are too difficult to understand or too removed from everyday life, nobody would watch them anymore. Changing our content would not only mean turning our backs on our vision, it would also directly lead to the loss of our livelihoods.
Wenn das Theater wirklich abgerissen wird, dann haben viele Leute keine Bleibe mehr. Yeah, the theater is very important to each and every one of us. The way they're doing things is so scummy. But I also don't know how we can stop them. I do not wish to explain everything again from the beginning. Time is of the essence, so you should act with haste instead of asking frivolous questions. But none of us plan to accept this. Such an abrupt notice is contrary to established policy. Ask whoever you will. The answer will remain the same. We have already given you sufficient notice. Enough! Does your audacity know no limits, Father? Huh? Father? Their family? What academia? This is all because you don't like Zubair Theater. You're just using the academia's name to threaten us. Let me tell you, even if you manage to tear down this place, nothing is going to change. You've always been awful. But even I never thought my father would sink this low. This is strictly business. It has nothing to do with where you are, what you do, or what you think. I hope you all have not been irrevocably blinded by folly. I will not waste more time on pointless arguments. Wrap everything up, and make preparations to shut down at once. Why is he always like that? This is quite the misfortune, but there's nothing we can do. That's it for today, everyone. Let's clean up. I'll go talk to them again tomorrow. The storms that come out of the blue are always the hardest to deal with. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Das ist nicht gut. Das ist definitiv nicht gut. Und nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Holy shit. Jedes Mal mit der blöden Akademie, ey. Aber gut, ich würde sagen, hier machen wir Cut. Wir werden mit Nilo über die Situation beraten. Auf jeden Fall aber auch erst in der nächsten Episode. Deswegen empfehle ich euch, ein Abo dazulassen. Denn so könnt ihr nichts mehr verpassen. Und die Story könnte interessant werden. Und gleichzeitig Holy shit. Und gleichzeitig supportet ihr mich ziemlich nice, wenn ihr ein Abo auf YouTube lässt. Folgt mir auf meine Social Media Kanäle, die ich ebenfalls verlinkt habe. Denn dort poste ich Sachen auch von anderen Spielen. Ansonsten liked, dislike, kommentiert meine Videos, Fragen, Anmerkungen, was auch immer. Ich versuche es in der Regel auch zu beantworten und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.